Natatakot ako hawakan yung phone ko. Ako din. Ano kaya ito? Here, oh, look at here, look here. Hi! Oh my gosh. Wait, ano tayo? Video tayo. Ang hangin, wow, super duper. Nakakalula. Oo. Just don't look down. Kay yun yung nakakalula. Oh my God. Hi! So nasa taas na kami. So ayun. Sa baba sila. So we're on top. Here. Ako kasi it's parasailing time. Parasailing in Boracay. There is. Gosh, for the first time. Naka-parasailing. True. So this is Boracay. This is the famous Boracay. Oh my Oh my God. gosh! Kuya, wag ganyan! Taas daw ni Kayo ay! Wow! Taas naman eh. My voice, it's not... Lang, taas na namin. Oh my God. Here, oh, look at here. Hi. Yeah. She is from... You're from? Tuguegarao. Tuguegarao. Oh my gosh, all the way from Tuguegarao. And Liz here from Cebu. Hi. New experience, new adventures. Ayan yung boat. That's the boat that is holding us. So, ang layo. Oh my gosh. It should. It must hold us. Kasi pag hindi, nako, aabot kami ng Cebu sa Leon. Oh my God. Siguro ang feeling ani no sa parachute ing ani gyapon. Yeah. Pero murag Oo. ilok lang sa tiyan kay murag mahulog man ka. And all the way up man ka. So, this one na may nag-hold ka to diretso. So, medyo ano to siya, challenge. Pati gyapon ang usa ganin ang skydiving ba. Yeah. Oh. Sa Dubai. Naamo siguro there sa Philippines skydiving sa Cebu. Ay, I don't know. Sa Mactan? Sa Mactan. Not sure it's... Oh, yeah, I think so. Pero grabe itong sa Dubai. Sindot no. Wala mo nag-avail ato dito. Wala. At that was the ano, first na gi-launch na nilang activity. Aray, carry lang! Sige, balik na Cebu! Pauwi na ako ng Taguig.